আচ্ছা Sir, আচ্ছা, ঠিক, from হ্যাঁ হ্যাঁ, sir, বলুন। from the next day, can you please record and upload the classes? Sir, এটাতে অনেক টাইম চলে যায়। রেকর্ড মানে ক্লাসটা রেকর্ড করে আপলোড করে দেবো? হ্যাঁ স্যার, সেটাই হ্যাঁ, বেশি yes, সুবিধা হবে। মানে না আসলে আমি মানে নেটওয়ার্ক মানে প্রবলেম আছে। ইয়েতে না নেটওয়ার্ক, তাহলে আমরা একটা কাজ করি, সন্ধ্যেবেলা একটু সমস্যা যে যদি হয় আমরা অন্য সময় যদি অ্যারেঞ্জ করি পরের দিন থেকে। অ্যাকচুয়ালি ক্লাসটা লাইভ নেওয়াটাই ভালো, তাহলে তোমাদের সমস্যা, তোমাদের কি প্রোগ্রামের আউটপুট মানে দেখতে পারি আর কি। তো ভয়েসটা ক্র্যাক করে গেল একবার আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে, মানে আজকে সমস্যা হচ্ছে বুঝতে পেরেছি। তাহলে ক্লাসটা কালকে রিশিডিউল করবো দিকে, আর পরের দিন আমরা আজকের ক্লাসটি কালকে সকালে রিশিডিউল করবো, তোমাদের কোনো যদি আপত্তি না থাকে। স্যার কালকে সকালে একটু প্রবলেম হবে। আজ একটু নেটওয়ার্কের প্রবলেম হচ্ছে। হ্যালো, আজকে সকালে প্রবলেম, বলো কটা থেকে করলে সুবিধা হবে, বলো তোমরা বলো কটা থেকে করলে সুবিধা হবে। সানডের দিকে করলে বেটার হবে, কালকে একটু না সানডেটা ঠিক অফিসিয়াল না ক্লাস নেওয়ার পক্ষে। আচ্ছা, কালকে কোনো সময় যদি সুবিধা হয়, মানে আজ কোনো সময়, ওর কোনো সময় Sir, but we can continue today. দুপুরের দিকে। So now it's audible. We can continue the class. আচ্ছা, ওকে 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 ওকে, নো প্রবলেম, ওকে। The screen is visible to you, please respond. Yes, sir. Yes, sir. Okay. না যেটা করতে পারি মানে ধরো তো আমাদের শিডিউল ল্যাব, তো এই ক্লাসটা কি তাহলে আমরা সকালের থেকে দিলে তোমাদের সুবিধা হবে আজকে শুক্রবারে? যদি সকালের দিকে নিয়ে নিই, সকালের দিকে নেটওয়ার্কটা সাধারণত ভালো থাকে, কিংবা ধরো দুপুরের দিকে কোনো অসুবিধা নেই। তাহলে এই ক্লাসটা কি নেক্সট উইক রিশিডিউল হবে? সকালের দিকে না না না, আজকে তো ক্লাসটা নিচ্ছি, আজকে ক্লাসে এখন তো নেটওয়ার্কটা ঠিক হয়ে গেছে বলছে, এখন তো চলছে, মানে বলছি নেটওয়ার্কের সমস্যা যদি সন্ধ্যেবেলার দিকে হয়, তাহলে কি এই শুক্রবারের যে ল্যাবটা সেটা কি আমরা সকালের দিকে নিতে পারি, তোমাদের যদি কোনো অসুবিধা না থাকে? শুক্রবার সকালে তো বোধহয় তেমন ক্লাস থাকে না নাকি? না, হ্যাঁ 1 ঘন্টা ইয়ে থাকে, কি থাকে? 11টা থেকে থাকে ক্লাস। কি থাকে? 11টা থেকে ল্যাব আছে মনে হয় কিছু একটা। আচ্ছা স্যার অফিসিয়াল টাইমে হতে পারে 2:30। 2:30 অফিসিয়াল টাইমে? আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে, কোনো সমস্যা নেই। 2:30 না যেতে পারে, কোনো অসুবিধা নেই, ঠিক আছে, যেরকম অফিসিয়াল টাইম সেই সময়টাই দিল। ঠিক আছে, তাহলে আজকের দিনটা কন্টিনিউ হোক। So we want to get our input from the users. X is the input sequence, and this is input. So enter the first sequence. Insert the first. Then age, enter the second sequence. Then actually in Matlab there is a command called conv by which we can evaluate the convolution between two sequences. See here, conv is the function, and the argument required is x, comma h. This is the argument. So this way we can compute the
convolution of two sequences. Now we need to plot the input sequence and the the output sequence. So first, so subplot. Subplot means I will divide one scheme, 3 rows and 1 column. So 3 rows and 1 column. The first, I want to get the plot of the input sequence. So for discrete plot, the command is stem and then x label x level and y level. Then subplot in second position. I want to plot h and x level is n, y is here it is x. So here it will be yn. Then in third position, I want to plot the output sequence. So this will be h. This will be n. So this is basically here we are taking input sequences from the user. Two input sequence we are performing convolution. This subplot, one is dividing into 3 rows and 1 column. Then stem is the discrete plot. I have first a y. Now let the code. Again. And to run the on and we give so first sequence 3, this is the second 6. So the স্যার ভয়েস এটা আসছে স্যার
সিদ্ধার্থ স্যার গেল কোথায়? So I am giving the code in your chat box. Please compile the code to your end and tell me whether you are getting the output or not. So Sir, we have to copy the code. yes, this output is like this. You just copy the code and run in your PC. So just tell me whether you have any difficulty. স্যার প্রেজেন্টেশনটা দেখাই যাচ্ছে না আসলে। কি বলছো, প্রেজেন্টেশন দেখা যাচ্ছে না? ব্ল্যাক স্ক্রিন হয়ে ব্ল্যাক যাচ্ছে। স্ক্রিন। ব্ল্যাক স্ক্রিন? স্যার পুরো আচ্ছা, ব্ল্যাক স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে, কোনো প্রেজেন্টেশন নেই। আচ্ছা, প্রেজেন্টেশনটাকে আমি স্টপ করে আরেকবার করছি। So this is the code, and this is the output of the program. So where what is actually I gave the input sequence 1 2 3 4, and for the second sequence I gave 4 3 2 1, and I got the output of the convolution is 4 11 20 30 20 11 and 4, these samples. And let me show you the graph. So input sequence I gave 1 2 3 4. Sir, we are not able to see the presentation. স্যার দেখাই যাচ্ছে না?
এবার দেখা যাচ্ছে? Yes. Okay. So I just compiled the code, I ran the code, and I gave the input 1, 2, 3, 4, and the second sequence I gave 4, 3, 2, 1. So when I run the code, I am getting this out. Okay, so I share you the code also. So you please run in your PC and tell me whether you are getting the output or not, and if any problem you have, just please tell me whether you are facing any problem or not. You please run who you are. Yes. Getting the output. Okay, okay. And other student, please, have you tried the code? অন্য কেউ কি প্রোগ্রামটা করেছো আরো? Yes. So okay, okay, thank you. So next we want to find out impulse response, and this is the code schedule today supposed to cover. We have a system, and we have to find out the impulse response of the system as well as step response of the system. So before doing that, we need to generate two functions. We need to write two functions. One to create impulse signal, another function to create step signal, unit step signal. Then we have to apply these two signal in this system to find out its output. This is the fourth problem. So second and third problem is basically to write down the functions, and then we have to apply the function on this system. So let's write how to write function in Matlab. So I am creating another file. So first, let's write a function to implement impulse sequence. So last day also I described. So this is function. Function is a keyword. That means the compiler will understand we are writing a function. This is the return value of the function x, and n is the return value. Then name of the function imp sequence. Suppose this is the function name, and in brackets we need to provide the argument of the function. Okay, this is the function definition. Now the body of the function. So let's define, and this is the output of the function. So output function n is the output, which is basically n1 to n2. n1 to n2. Then we are writing one logical expression. So n minus n0 equal to 0. So what is this? So need to put one bracket here. So n minus n0 is the point. This is basically the range of the impulse sequence, and in the range n1 and n2, somewhere at n0 we want to get the impulse signal. So when n minus n0, n is n1 to n2, that means this is a for loop in case of Matlab. So n is a variable that will create an array, would start from n1 to n2. Suppose n1 is 0 and n2 is 5. So the data will be 0, 1, 2, 3, 4, 5. So when
n minus n0, n0 user will provide n0. So when the n minus n0 is 0, then the statement will be true. And in Matlab, when a statement is true, it will provide us one value. It will return one. So that this one value will be a impulse signal. So this is the logic. So this is a function for impulse sequence. Let's save the function, and we have to save the function by the name of by this name, im sequence. And with this name, I will call the function into the program to execute the impulse response. Next, I will write the next function, which is step signal. So step signal function will be similar with the impulse signal. So that's this name function name will be a step. So here this is the same, and we know the definition of step signal is when n greater than equal to 0, then we will get 1. Output is 1. So function value is 1, and when n less than equal to 0, there will be no values. This is the definition of step signal. So this logical expression will change little bit, greater than equal to. Then when the expression is true, then it will return one value. That means this way we can get the step sequences. So I am saving my code by the name, function name itself. So two function I have wrote the program for the two function. Now main code. I want to write the main code. So main code is basically, this is the system. System is yn minus 1 plus 0.9 yn minus 2 equal to s. This is the system through which I need to pass impulse sequence, impulse signal and step signal separately. Let's write the program. CLC close all, clear all. Now B. What is B and what is A? I will tell you. This is den, numerator and denominator. So you see that this is the y coefficient is basically, if we perform J transformation on this difference equation, and what we will get, yz my z inverse yz 0.9 z to the power minus 2 yz, and it will be xz. So yz by xz will be the system function, and the numerator coefficient is designated by B and denominator coefficient is designated by A. So we can say that this is basically the denominator coefficient, and here the coefficient of xn, the coefficient of yn minus 1, yn minus 2, that means 1, minus 1 and 0.9, these coefficients belongs to denominator coefficient, and the coefficient of xn, that is 1, belongs to numerator coefficient. So denominator is designated by B, and the numerator is designated, the numerator is designated by B, and denominator is designated by A. Now here the coefficient of xn is 1, only single
only one coefficient value is there, but for the yn, the coefficient are 1, -1, and 0.9. So I will write 1, then comma -1, comma 0.9. So we define the system. Now, first we need to find out the impulse response of the system. For that reason, we need to generate the impulse signal. IMP is EQ. Just we have defined the signal impulse sequence, and the argument I want to pass at 0th position. This is the definition of ours. This is the point where we want to get the impulse signal, and this is the range. Within the range, here in this point, we are getting the impulse signal. So at 0th position, I want to get the impulse signal, and the range of the impulse is 20 -20 to 120. Okay. Next, there is a function. There is a command called filter. If filter, there is a command filter by which we can find out the output of the system, and the argument needed is the transfer function, that the numerator coefficient and denominator coefficient, and the input signal. Input signal is x1. So this filter command will execute and to give the response of the system. Now response of the system, we need to plot stem H. So we need to put a subplot here, subplot subplot, and we want, there is a 2 graph. So screen, we want to divide. There will be 2 rows and 1 columns. In the first position, the plotting will be done stem, and title of the plot will be title is impulse response. Title is impulse response. Then X level will be N. Y level will be X. Y level will be HN, impulse response. Then this is the impulse response, and we need to find out the step response also. To get the step response, I am writing the same code, but I am changing the, this is the steps. I am changing the name of the function. So here this will be, suppose x2 is the step signal, and here we need to pass x2 input, and stem not H, it will be, suppose U. Suppose it is U. Suppose it is U.
This is state response. So what we have done here in this code, so first we have defined our system here, and then we are generating the impulse sequence. Then we are passing the impulse sequence to this filter, and these two lines are just plotting the signal response and the title and X level, Y level. And next, this segment, we are generating the step sequence, then we are passing through this filter, then we are plotting the signal, output signal. Now let's save the code. This is our problem number 4. Problem 4. Let's save the code and then run it. Oh, one mistake I did here. The mistake is the subplot. I just took in the first position. I am putting the plotting the impulse response, but here I have to change here. Here, in plotting will be done in 2. Otherwise, 2 plot are coming in the same place. So the first response is this first one. This one is impulse response and this one is state response. Okay, now I am sharing the code to you, so you please check yourself. You run this code to your computer and tell me whether you are getting the output of your own or not. Okay, I send the code to you. You please run and give me feedback whether you are able to run this code or not. And if you find any difficulty, please tell me. I will take your screen, share the screen, and I will see what the problem is. So please, first you copy the code and please run of your own. So steps sick আর imp second definition টা একবার ও আচ্ছা, সরি ভুল হয়ে গেছে, ওটাও তো পাঠাতে হবে। সরি, ফার্স্ট দিস ইজ দ্য ইম্পালসের ফাংশনটা। ইম্পালসের ফাংশনটা পাঠালাম, and this is the step. Okay, please check and tell me. Yes, sir. Yes, Saurabh, have you got the output? Yes, sir. Okay, thank you. And anyone? Yes sir. Coming. Okay, thank you. And any other student? Shayon, output পেয়েছো? সায়ন দাস, আউটপুট তুমি পেয়েছো? সায়ন দাস কথা বলছে না। বলছি অক্টেভ অনলাইনে করা সম্ভব এটা স্যার? হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি আগের দিন যেহেতু অক্টেভ অনলাইনটা দেখিয়েছি, আজকে
ওই সফটওয়্যারটা ডাউনলোড করে দেখালাম, তোমাদের মধ্যে একজনকে বলছিল মনে হয়, সেই জন্য আজকে সফটওয়্যারটা দেখাচ্ছি। একই দুটো, কোনো ডিফারেন্স কিছুই নয়। আমি কি ইউনিটটা সেভ করবো, তারপর ইম্পাসটা সেভ করবো, তারপর ওইটা চালাবো? হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার অক্টেভ অনলাইনেও করলে একই। তুমি প্রথমে তোমার ইম্পাস সিকোয়েন্সটা প্রোগ্রামটা তুমি সেভ করো, তারপরে তোমার স্টেপ সিকোয়েন্স প্রোগ্রামটা আলাদাভাবে সেভ করো, তারপরে তুমি এই প্রোগ্রামটা লিখে চালাও, দেখবে চলবে। ওকে স্যার, দেখছি। হ্যাঁ, আর যদি কেউ অক্টেভ সফটওয়্যারটাতে করো, তাহলে যেরকম ভাবে আমি করলাম সেরকম, দুটোর মধ্যে কোনো ডিফারেন্স নেই, যেটা তোমরা কমফোর্টেবল ফিল করো। কেউ যদি সফটওয়্যার ডাউনলোড করে করতে চাও করবে, কেউ যদি অনলাইন করতে চাও করবে, কোনো অসুবিধা কিছু নেই। আর এই সফটওয়্যারটা খুব ছোট সফটওয়্যার, সফটওয়্যারটা সাইজ কত? 300 MB, 300 MB। তোমাদের লিঙ্ক আমি দিয়ে দেবো, তুমি ডাউনলোড করে নিতে পারো, কোনো অসুবিধা কিছু নেই। তোমাদের লিঙ্ক আমি দিয়ে দেবো, কিংবা তুমি গুগলে একবার সার্চ করে দেখো না, অক্টেভ সফটওয়্যার ফ্রি ডাউনলোড বলে সার্চ দাও, দেখবে তুমি প্রথমেই পাবে অক্টেভ সফটওয়্যারটা। ওকে স্যার, ওকে স্যার। তুমি গুগলে একটু সার্চ দাও, দেখবে প্রথম অপশনটাতে পাবে অক্টেভ সফটওয়্যার ফ্রি ডাউনলোড বলে দিয়ে দাও। অক্টেভে সবকিছু ফ্রি। সুমন, হয়েছে? ঠিক আছে স্যার, চলছে স্যার, ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে, তাহলে আমরা পরের কোডটাতে চলে যাচ্ছি। হ্যাঁ, so next program is, this is our fifth problem. The input sequence of finite duration xn is the input sequence which is like this: un minus un minus 10. That means this is a step signal. Okay, we need to compute the impulse response. This is the system function. This system function we have. We need to we need to find out the output of the system with this input. এই xn ইনপুটটা দিয়ে আমাদের এই সিস্টেমের আউটপুটটা কি হবে সেটা বার করতে হবে। ঠিক আছে, so let's write the code. CLC close all, clear all. Then here is basically, what is the system we have? The system is this: hn equal to 0.9 to the power n un. We know very well that if we perform Z transformation on this signal is of the form a to the power n un. Then Z transformation of the signal of the system will be 1 by 1 minus a. Z by Z minus a, Z minus 0.9 actually. So we know the Z transformation of the system. Then whatever we are doing, we are writing the Z transfer function into num and den form. So the numerator will be 1 and the denominator will be Z minus Z 0.9. 1 minus Z 0.9 inverse basically. So BA will be 1, 0.9. Okay. So first I want to know whether you have learned Z transformation last class, last year, last semester. Z transformation কি তোমরা জানো? Yes sir. আচ্ছা, তোমাদের ডিএসপি কোন সেমিস্টারে পড়ানো হয়েছে? Second year, second sem. Oh, second year. That means Second year, first sem, sir.
আচ্ছা আচ্ছা, তার মানে তোমাদের ক্লাসটা তাহলে তো হয়েছে, তখন তো লকডাউন হয়নি। ঠিক আছে, সেকেন্ড সেমে ছিল, সেকেন্ড ইয়ার সেকেন্ড সেম। সেকেন্ড তখন ইয়ার তো সেকেন্ড মানে ক্লাস খুব আচ্ছা একটা হয়নি। আচ্ছা, তাহলে তখন তো লকডাউন হয়নি। না স্যার হয়েছিল সেকেন্ড সেমে, তো সেকেন্ড ইয়ারের। মানে তোমরা ক্লাসটা করেছো তো? মানে স্টার্টিং এর দিকে হয়েছিল, ওই ফুরিয়ারের পরে লকডাউন হয়েছে। আচ্ছা, ফুরিয়ারের পরে লকডাউন হয়ে গেছে। হ্যাঁ, মানে জেডটা কিছুটা করিয়েছিল আর কি, তারপরে লকডাউন। আচ্ছা 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 আচ্ছা, ঠিক আছে। না তাহলে যেটা আমি করব যে তোমাদের ল্যাবের আগে শুরুতে যে প্রোগ্রামগুলো আমরা করব তার করেসপন্ডিং থিওরিটা আমরা আলোচনা করে দেবো। তাহলে সেটাই আমি ভাবছিলাম, সেটা করতে হবে কি হবে না সেটাই জানার ছিল, যে তোমাদের মানে মানে সাবজেক্টটা হয়েছে কিনা, কারণ লকডাউন পড়ে গেছে তো সেই জন্যই। তাহলে তোমাদের কি প্রোগ্রামের আগে আগে থিওরি মানে থিওরিটা একটু একটু করে বলে দেবো কি, তাহলে কি তোমাদের সুবিধা হয়? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। তো আজকে তো মোটামুটি আমাদের জেট ট্রান্সফর্মের উপর দিয়েই যাচ্ছে, সুতরাং তোমরা তো জেট ট্রান্সফরমেশনটা করেছো, প্রবলেম খুব একটা হবে না। তাহলে আজকের দিনে অ্যাজ ইট ইজ আমরা করি, পরের দিন যে প্রোগ্রামগুলো আমরা করাবো যদি কোনো থিওরির আলোচনা করার দরকার পড়ে তাহলে আমরা থিওরিটা আলোচনা করে তারপরে প্রোগ্রামটা করব, ঠিক আছে? সো দিস ইজ দ্য সিস্টেম। নাও উই নিড টু জেনারেট দ্য input. Input is x. X is un minus un minus 10. Okay, so un is step, is step step sequence. Just we have write down the function. So un, so the signal will start from 0 un. So signal will start from 0. Okay, it will start even, that means it will start from 0, and range of the n, suppose -5 to +50. Then the second sequence will start from 10. Okay, so this is the input we have generated. This is the input. We need to pass this input to the filter. So the filter means this difference. This is called difference equation. I think you know. This is called difference equation. So we need to pass this input to the system. So we and do the purpose, to do the job we have to evaluate the function filter, 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 and the argument we need to pass is numerator coefficient, denominator coefficient, and the input x. Okay, then stem y so stem y, that is titled to shape filter response, filter filter response. Input x level is n, y level is yn, y level is yn. This is the program we have. This is the program. Filter response, step signal is defined, filter is given x a b a stem y. Okay,
Now save the code, save file, and problem 5. So problem 5 is, now let's run the code. So we are getting this kind of response with the step signal. Okay, so let's see whether let's plot the step signal also. Plot this step signal also. Stem x, first subplot is subplot subplot 2 cross 1 cross 1, then stem x input title is input xn, this is xn, then filter response, and then stem. So here better to give one subplot here 2. Okay, so I am plotting the input also, so it will be better to understand for which input what is output. So this is the input un minus 10. This is the step signal we have, and for this step signal this is the output. Okay, now I am share the code. I am sharing the code. Okay, this code has been shared in your chat box. Please you take this code and run your in your computer and tell me whether you are getting the output or not. Yes, sir. Getting, sir. Okay, okay. So program 5 is done. Now this is the code we have. So this is one system, one difference equation. System 1 is this, system 2 is this. So the problem is we have to pass the input, this input, to the system individually, and we need to see what are the outputs we will get if we pass the signal to this system. So here numerator is numerator coefficients are 1, sorry, numerator coefficient are 0.5 for the first system, 0.5, 0.25, 0.77, and denominator coefficient is 1. For the second system, the numerator coefficient is 0.45, 0.5, 0.45, and the denominator coefficient will be 0.1, 1 is there. Denominator coefficient will be 1 point minus 0.53 and 0.46. Okay, so let's write the code to find out the response of this system.
First, we need to generate the input signal, like whatever we did for this last program, 299. So here, this is the signal, input signal. X equal to cos 220 pi by 256, 200 by n by 256. So 2 into pi into 2 into pi into 10, 2 into pi into 10 into n by 256. Then plus 200 pi n by 56. So this will be 100 by 256. So this is the input. This is the input. Then numerator coefficient and denominator coefficient. For first system, let's designate as num1, then 1, num2, then 2. So this is num1 is 0.5, 0.25, 0.77. Num1 is 0.5, 0.027, 0.77, and then is 1. Num2 is 0.45, 0.5, 0.45. Num2 is 0.45, 0.5, 0.45. Then 2 is 1 minus 0.53, 0.46. So this is 1 minus 0.4353, 0.46. Okay, this is the two systems. Then y1 is the response of the first filter, is num1, comma then 1, num1 then 1, comma x. X is the input. Then sub. Okay, I will write later. So y2 is filter num2,
then 2, x is the response, x is the input, then subplot is subplot. So subplot here, first we need to plot the input xn, then in the second we need to plot the y1, then this will be y2 for the second system. This is y2. So file save. So this is problem number 6. Save. Okay, so this is the code. Okay, I think code is okay. So running the code. So we got the output of the two systems. First, this is the input sequence. So input sequence, you see it is very noisy signal. So it contains one high frequency component, a high frequency component, that is this one will be a high frequency component because it is 200 pi, and this will be comparatively to low frequency component 20 pi. So there are two frequency component, two signals are added. One is high frequency, another one is low frequency. And this is the output of the first system. You see that in the first system we are getting little bit noisy output, but in the second system you see that the noise has been reduced considerably and the output is almost very good output. So this is the response of the systems, first response and second response. So I'm sharing the code also. I'm sharing the code. So the code has been shared to you. Please run the code to your end and see the output. Yes. Okay. So any আর কেউ করেছো? Getting, sir. স্যার আসছে স্যার, ঠিক আছে স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক, থ্যাংক ইউ। So we are moving to next code. Our next is moving average filter. Moving average filter is the simplest FIR filter we have. So we are basically, this is moving average filter is basically average filter. Suppose we have three inputs, xn, xn minus 1, xn minus 2, then it is a simple average. So for three samples is average is 1/3 into this. So if for the m number of sequence, so average will be 1 by m k to k equal to 0 to m minus 1 x n minus k. So this is called moving average filter. Suppose we have long data, then what is the
principle of that, we will take a small window, suppose 5-6 windows, 5-6 sample values at a time. We will make an average of at a time 5 samples, and this way if we have 1,000 number of data, then we will compute 555 in a block, and we take the full average to find out the output of the system. This is called moving average filter. The equation is very simple like this. We need to implement this system, and we will see if we pass through we have a problem that we have to pass a low frequency component and high frequency signal through this moving average filter, and find out what will be the output of the system. This is our last program today. So let's implement this code. So moving average filter equation is this. So let's open another file. So suppose the length of the signal is 100. Suppose we have two signals. Suppose S1 is a signal. Suppose we have to generate two signals. One is high frequency, another one is low frequency. So cos 2 pi so this is a very low frequency signal, and suppose this is a high frequency signal. We have these two sequence signals, and the resultant signal S will be S1 plus S2. Or we can S1 plus S2. We can write this way also. So let's write the signal at a time. X is the signal. Suppose this is the signal. One is high frequency signal, another one is low frequency signal. Then we have to take from the user what will be the length of the desired filter, of the moving average filter. So length of the filter. Length of the filter. Then num, N-U-M. Num will be, so this is the equation. Num will be 1. Always num will be 1. So num will be once. Once is a function that will return us arrays of 1. So 1 cross n, that is 1 row and n columns. So if it is a 5 length filter, then length of the filter is 5, then ones will be 1 row and 5 columns. That means one single row of 5 ones. Then
y equal to the output of the filter. This is filter, and the argument we have to pass here is num comma 1, then is 1, and x is the input, and here average we need to put 1 by m to get the average. Now we just from the previous এমটা ভেতরে দিলে হতো না, মানে 1 না দিয়ে নাম কমা এম কমা এক্স। হ্যাঁ, কোনো অসুবিধা নেই। তো নেক্সট হচ্ছে আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে এই সাবপ্লট গুলো কপি করে নিচ্ছি, কারণ বারবার একই জিনিস লিখতে হচ্ছে। So subplot first, we need to plot the input signal. Second, oh sorry, it is better to write it this way. Just a second. This is S1. Okay, this is S1, comma. This is S2. Then x equal to S1 plus. Why I am doing this? Because it is better to plot the two signals separately, so that we can understand easily which one is high frequency signal, which is low frequency signal, and what signal we are getting in the output. It will be easier to understand. This is S2. This is S2. One, two, this will be 3, this will be y, filter output is y, this is y. So this is the program we have. So here problem number 7. Okay. So CLC close all, clear all, n equal to 0 to 100. This is the high frequency low frequency signal. This is the high frequency signal. We added the two signal. M we are taking from the user, and this is num, this is then x is passing, averaging is done. Subplot 1 staying signal 1, subplot 2 signal 2, and this is the resultant plot. So saving the code and then running the code. So command, we have to come into command window to give the, so let's 5, I'm giving 5 in the so I'm getting this kind of output. So this is the low frequency signal, it is pretty good, and this is the high frequency signal. So if it is passed through the moving average filter, somehow it can be the low frequency signal is passed, somehow high frequency signal is get blocked. So this is the output of the system. So we can see the output by reducing the length. So let's see. If you reduce the length a little bit, suppose it is 3, then how the signal looks like? No, signal is not good. So if it is a 6,
somehow it is good. Now when the average filter length is 6, now you see that the output response of the system improved considerably. Okay, so this way you need to tune the length of the moving average filter. So I am sharing the code and you please run yourself and observe the output of the system. So this is the code. You please run the code and tell me the output. So I am stopping the presentation Yes, sir. mode. You Yes, just output. tell me. Output is আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে. So this is the last code of today's class. So let's take the today's attendance.